In a world where there is so much wealth, with modern cities and plentiful resources, how can we still have so much poverty? How is it that in countries in which there is growing wealth, there are actually more poor people than there were before? Many people will have to suffer. Many people will have to be forced into homelessness, landlessness. Some will have to die because we are following a particular economic model. Sub-Saharan Africa is paying $25,000 every minute to northern creditors. I think people don't understand that it is actually the South that is financing the North. Tenho 6 filhos, e o que eu ganho aqui, se eu for comer tudo aqui, eu vou para casa sem nada. Toute une série de politiques qui sont appliquées dans les pays du Sud endettés sont dictées à partir de Washington. Now, what was particularly flawed about a lot of these theories was they did not lead to economic growth, and yet they pursued it. And my interpretation is because Wall Street wanted it. Okay, I can say life in the slum is very hard. Okay, sometimes we do go without even eating supper now. Mientras haya gente que no tenga agua para beber, su suerte, su estabilidad es frágil. Less than 5% of the world's population live in the United States. We are consuming over 25% of the world's resources. D'ores et déjà, on dépasse, en moyenne mondiale, on dépasse d'environ 30% la capacité de régénération de la biosphère. This system is an absolute failure. So, what is your name? Teranakia. Gopal Dalgia. How many family members do you have in your family? तेरे family च कितने बंदे हैं? मेरे को एक माँ है, 3 भरा है और 2 दीदियाँ हैं. मेरा dad मर गए थे. Are you the elder one or the younger one? तू family सब तो बड़ा है कि सब तो छोटा? मैं सब तो बड़ा है. He's the eldest one. And were you working? तू काम कितने करता है? मैं कपड़ा सीना. He sews clothing. Who brought you here for this job? तेनू काम कौन लेके आया इसका? मेरे मॉम ने काम करने लेके आया सी. सर को पैसे नहीं सीगे. मेरे पैन और पैन बहुत छोटे सीगे. His mother brought him to work because his family didn't have money, and his brothers and sisters were too small to work, so he had to work. And what do you do in general? तू काम की करता है factory ਦੇ ਵਿੱਚ? बस कपड़े सीना. He just sews clothes. And then, is your task hard? तेरा काम औखा है? हाँ जी, बहुत औखा है. Yes, it's very hard. Like, what's the target? तेरा target क्या है घंटे का? 200 कपड़े सीना है 1 घंटे. He sews 200 clothes in 1 hour. That's the target. Have you ever worked all-night shifts? तू कदे पूरी रात shift काम किती है? हाँ जी, सब छोटे बच्चे नू पूरा रात काम करना पैंदा सी. Yes, all the younger child laborers had to work all night shifts. What time did you work until last night? तू कितने टाइम तक कल रात काम किया है? 4 बजे सवेर तक. 4 in the morning. When did you start? तू काम कितने बजे शुरू करता सी? 8 बजे. 8. How'd you get home at 4 in the morning? तू 4 बजे सवेर दे घर कितना पहुंचता सी? मैं फैक्ट्री ਵਿੱਚ ਸੌਂਦਾ ਸੀ. He slept in the factory. You slept at the factory? Where did you sleep? तू फैक्ट्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇ ਥੱਲੇ. Wherever there was room on the floor. And was there a carpet? ਉੱਥੇ carpet ਸੀਗਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ ਜੀ.
What would happen if you didn't stay for overtime and said, hey, I gotta go home, I'm tired, or I got something to do? ਕੀ ਹੋਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਕੰਮ ਐਕਸਟਰਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ ਸੀ if he didn't go to work they'd abuse him, hit him. What is your wage? ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਸੀ me 20 rupees in one day. And do they pay the overtime correctly? ਤੈਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਠੀਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਦ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ he doesn't know how much he's supposed to get, he just takes what they give. Okay. Is there a code of conduct in the factory? ਤੇਰੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੋਈ rules ਨਾਲ ਉਹ ਕੋਈ law ਹੈਗੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹੈਗੇ yes there are a little bit. These laws are implemented in the factory? ਇਹਨਾਂ ਦੇ law ਦੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ no there's no. So what's good about the code of conduct if it's not enforced? ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ Well, the code of conducts are written in English on walls and he doesn't understand how to read English. Won't your studies suffer if you work every day? ਤੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ What is study? Don't you study? ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ No. You don't go to school to study? ਤੂੰ ਸਕੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਜੀ ਨਹੀਂ No. Good morning, Miss Notwani. You guys ready to read? Yes. Here we go. I am not a crocodile. I am not a bee. I am me. Have you ever thought of getting an education? ਤੂੰ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਵਾਂ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨੀਲੀ ਪੈਂਟ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਕਮੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਫੜ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਮੇਰੇ ਪੜੋਸੀ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦ ਤੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਨਾ ਬੁੱਕਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਫਿਰ ਭਰੋਸਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਪੈਣਾ ਹੁਣ He says he's sorry, he has to go. Okay, one last question. मैं इतने ज़्यादा देर नहीं कर सकता मैं काम पे जाता He has to go. Today we follow Gopal to work. We're trying to interview his owners. Don't know how it's gonna turn out, but hopefully he's gonna be there. Hey! What are you doing? Hey! Kutte! No! No interview! What?